omutima we guntuja sentima ikone guntauka ebirowozo ne byesomba omwoyo gw'abato gunnuma okuzama essanyu ly'omuzadde nga bulijjo kwabanga kuzaala ab'ennaku zino amala okuzaala asuula ku kkubo bw'anoonya nsimbi obufumbo buganya abaana n'alekaawo bano bamaama muto oluyingira n'olaba ejjano nga lwakifaanana ng'ensolo n'endya kasasiro n'ensula mu bifulukwa ng'atalina bazaala nga lwakifaanana ng'ensolo n'endya kasasiro n'ensula mu bifulukwa ng'atalina bazaala wetikka olubutemyezo mwenda ha mama wange ebikawa n'obinywa amalwaliro njolo watuukayo mama waliwo akaseera bannange ebisa bisimbye nfa n'oguma ne weegumya n'olyanga ettaka ly'ebiswayi mama wange nedda mama wange n'osuula laba ndi ku luguudo nga lwakifaanana ng'ensolo n'endya kasasiro n'ensula mu bifulukwa ng'atalina bazaala nga lwakifaanana ng'ensolo n'endya kasasiro n'ensula mu bifulukwa ng'atalina bazaala mukakitango olimba munnange kati mukulu wange yadduka akamba obwambe kano ke yasuula ke kamugobya waka kanyabo n'okawuttulanga ebyokulyawo ne kabivaako weewaawo mazima yasobya manyi naye embonerezaayo yayita omaama ebintu okuggwawo ebiti kati malaaya yettunda nga lwakifaanana ng'ensolo n'endya kasasiro n'ensula mu bifulukwa ng'atalina bazaala nga lwakifaanana ng'ensolo n'endya kasasiro n'ensula mu bifulukwa ng'atalina bazaala bannange twajjira olumbe lw'abakyala bakakitaffe sibalimba nakkubasamba n'okusamba muga katonda emirimu gyenkola nze singa n'endogoyi bantu bange ossa n'agasajja gaseddubuta gaganza n'abawele abanywi b'enjagasaako amafuta batukwata n'emisana bannange kyannaku bikwasa n'ensonyi okubyatula oluusi nedda nedda musembere n'ab'emikwano mbalopera bange musembere n'ab'emikwano mbalopera bange nedda nedda bannange obulumi bunsuseeko buno nedda nedda bannange obulumi bunsuseeko buno mukataata yafuuka ensolo bwagamba muno tanzaala mukataata yafuuka ensolo bwagamba muno tanzaala kyokka n'emmange yapunta tyo mukulu wange yettunda kyokka n'emmange yapunta tyo mukulu wange yettunda abasajja bansombereka mubampase ampone ngende abasajja bansombereka mubampase ampone ngende naawe taata nkunenyamwawo ebintu bino biraba bulijjo naawe taata nkunenyamwawo ebintu bino biraba bulijjo n'otafaayo bakulisa ki musaayi gwange kitange nyamba n'otafaayo bakulisa ki musaayi gwange kitange ntaasa senti maiko tubakabulengwa mukyera ndotusomesa ggwanga senti maiko tubakabulengwa mukyera ndotusomesa ggwanga mwelaba Kasasiro twakoowa Oh Uganda, mama
my country, emoto jositula. Peace and freedom, baby, mukubi kuziza. Muzungu chachi ukwe kukutuma. The Pearl of Africa, kula ilisinga. Minji muchawefuka olazento sobola okukuza abannabo lumonene kawa matoke n'ebijanjalo empirivuma mapeera ne kasoli emwanyi n'eppamba by'ebibala by'olina kama kuwangaze okuze ng'abaana bo. Onako olulale gwe twatambudde nagwo nga gwo gugamba gutya nti gavumenti yavuddeyo munange ne decision yasazeewo omukyala Janet Kataha Museveni yavuddeyo n'ategeeza eggwanga n'agamba nedda nasari section yo katusooke tulinnyeko omukya wakati teri kuddamu kusoma kati mwana muto bano ba myaka 2 kitundu bemadde mutwala muzikindagatte muzidekeya bambi no sorry tebikyaliyo omwana wo alina kuweza 5 years alyoka agende kusomera tandikire mu P1 awekuletere ekibuuzo bw'omuzadde atudde awaka ali mu kulaba Baba TV program ku Somero ssaawa zino olowooza okyogerako ki kirina kye kinayamba mu nkula y'omwana yewe abasomesa ababadde bali professional mu ECD bo bagenda kikwasaganya batya tebagenze kubba tebagenze kwokya kasooli ku kkubo tebagenze mu owino kulenga myera kati nze kye kibuuzo kyenkuleetedde onako olwaleero olowooza gavumenti yakifumiitirizaako yakiroozezaako oba yakikubyewo obukubi nze naawe weereza obubaka bwo ku namba yange yonyo 754 638 49 oba genda ku kibanja kyaffe ekya Facebook Baba TV Uganda likinga page yaffe ate olekewo obubaka bwo mukwano nja kuba muisaawo and then and instantly atene page yange eri Esther Head Girl genda yo gilikinge commenting atera sharing lwaki nange sigoberako ku SOPs nabeko mu ngalo sanitizing atenda be ekiddako male kutwale mu class abasomesa bo bakikwasaganyizza dda bali mu kutuwa last tips kikife nga P7 tetulina okukola tusobole okuleeta obuna nze no wano nkulayirira tuli bobwavu nze nkubuulira nyawakana Uppendo Learning Center wetu onako olwaleero emitiana mu city nze nabagambye simanyiwe ndio wewe mukyala Joyce bagalo bawazaake kyonna kyekiri sinze mbyogedde producer yangambye gwe muba munoonya sibirimu afande nze simala googera aya kino twayise washing your hands regularly as much as you can ate then hereafter those I'll go and sanitize ate wemaliriza nombe mu class tulabe ekigenda maaso tulakalira mukwano ntandika butandisi ati Uppendo Learning Center ate era naffe bennyini tulina music waffe owa wano wennyini ku Somero ng'oggyeko okusoma mwattu ne music tumukwasaganya kakati gwe tulakayira program ku Somero nange baby wa mami we omuwat I mean omuwat azin what abala muli kubyamwe ne katugende mukayimba kaddako nga kaffe bennyini aba Uppendo Learning Center nga tugamba I love you mama wange kwagala nnyo mutaru Beatrice kwagala nnyo bale kunjagala wansabula kiboko nedde wali kyakola yenzo Leka nkwebaze gwe mama wanga
mikwano gyange akayimba ko kagamba I love you mama mama wange omulungi mukyala Ruth Beatrice Mudongo nkwagala nnyo mami nga saawa zino oli kamuli gy'oli kati nkwagala nnyo mama wange kankugambe na mu Lusoga mami nkwenda ino ndabira Auntie Jen kusawa yakakati ndi waneno P7B nga batulagako anti batugamba social distancing putting on your mask sanitizing byonna waneno tubikole kyono kye bayita Uppendo learning center waneno MTN ngo munafe yakatoyi ngako nagambye wetuli onako ololwalero nga tuzze tuwayemuko n'abaana bano batubulire bo betegekedde batya ebigezo ng'abayizi yabasomesa buzibu ki bwe basisinkanye sirabasi bazimazeeko bakikoze batya naye nzikiriza nga sinneeyongerayo mukwano nange kanyamba lefeshield yange ate tweyongereyo lwaki nedda ani agaana nendeza katusoke tugendeko baki chalkboard wali eri teacher atubulire ekyo kiri ku chalkboard kyendaba it is mathematics nga tugamba nti find the total surface area of the cube below ne batuwa cube wansi then ndoza master ajja kuba aticalculating bulungi nnyo naawe muto munange muyizi munange ali mu P7 nga gwe otudde waka ssaawa zino oli mu kwekanya program ku somero kino kye bayita program ku somero obeera oyiganga n'omuziki bwe tugukuwa bulungi nnyo nnyini ddala. Class, a cube has how many faces? Yes, Lynette? A number of a closed tube has 6 faces. Good. Our cube has 6 faces. So if we are finding the total surface area of a cube, we are going to find the area of 6 faces, whereby each face has equal sides. So if I'm to get the area, the total surface area, I'm going to write it in blue, total surface area is going to equal to 6 times the side times side. Each side of this shape is made up of a square. A square has its area as side times side. So here we have 6 squares. That's why we are multiplying 6 times side. So we continue and multiply 6 into bracket 10 centimeters times 10 centimeters. And if we continue to have 6 times 100 square centimeters. So we will get our total surface area as 600 square centimeters. So the total surface area of this tube we have here, which is closed, is having 600 square centimeters. And we may also have a tube that has no lid. A tube without a lid has a different number of faces. Class, how many faces does a tube without a lid or without a cover has? Tube without a lid has 5 faces. twambukeke ni mu stream tulabe bo bali mu subject tinchali bebo mamiwe omuvuat Esther Hegga etoba. I need you, I need you, I need you, mama. Now, looking at conditional 1 or if 1, we see that in conditional 1, that's if 1, we use the present simple tense in the if clause and then the future tense in the main clause. Now, when you look at the examples that we have on the chalkboard, that is in the first example, what I got from my pupils or the candidates, they gave me and said that if I get money, I will go to Kampala. In the if clause, where we use the present simple tense in the main verb, that is get. If I get money, I will go to Kampala. Now, this first part of the sentence is what we call the if clause. And then the second part of the sentence is the one we refer to as the main clause. Now, in the first example here, we began with the main clause.
I will get a first grade if I revise my books. So in this example, we began with the main clause of the sentence before we came up with the if clause. How are you, sir? I'm fine, thank you. What's your name? Teacher Joseph. Teacher Joseph. Yes. Wow. Ebitibwa byo okola ngani wano? I'm a teacher of English. I teach English in primary 7. Okay. And then I help with administration as a deputy head teacher. Okay. Yes. Master, I have a question. Yes, before we come back to this, I have a question. Government yavuddeyo neyimiriza nursery section. Negamba teri bana ba nursery kati kuddamu okusoma. Omwana okusoma has to be 5. Yes. And then na joining a P1. Olowooza kino kinayamba eggwanga? The move that the government has come up with of stopping nursery kids from coming to school, maybe until the corona thing has gone down, it's going to affect, number one, the children themselves, because they had begun school already. Now, if they're going to stay home until they've made 5 or 6 years, and then they go to primary 1, it will really be so degrading unto them, because they had gotten to these teachers and they're demanding parents, they want to come to school. If you met one on the street or at their homes, they would ask you, sir, when are we coming back to school? And most of them are on the way selling butunda and so many others. That is very true. And now it's like we are going back to the days when for us we are studying, because I, for one, I didn't go to nursery. I began straight away from P1. And by then, the interview was like you use this hand and you touch the other side, the ear. Then you pass the interview and you go to the next class. 40 years old now. Yes. Okay. So that's how it was done during our time. And then also, it's going to affect the schools, more so those who open schools for business, because I know of schools which are purely kindergarten or nursery. Now, if nursery kids are going to stay at home until when they go to P1, how about those schools? Those people that began such businesses. I think they've been thrown out of business. How about the teachers who are qualified for kindergarten or nursery section? Now, they are unemployed as we talk per now. They are out of business, out of employment. So really, it's a negative side towards schools. Millions of teachers. A lot of teachers who are right now living under empty stomachs. You see us here, but we are not really well packaged as far as finances are concerned. Yes. Producer twalako mukayimba katini nnyo ate ndyoke mbakomyewo tugende masa kayimba kayiweka high school. Kanfuna nnyo kubanga atasoma alabye bwe ndiba mmazeko nange ndifuuka muzira Uganda ya leero mwattu atasoma alabye anti yonna gy'olaga beetaaga mpapula. Katono nnyo nange nfuneko munnange ku lwendo lw'amazzi ate katono nnyo ndyoke nkomewo naye nga wenkomewo nja kuba nkutwalako mu bazadde abali ewaka tulijjukira nagambye tuli wanene emitiana mu tawuni so tujja kulabako ku bazadde abali ewaka batubuulire bo ekyokujjawo nasari abaana baabwe abato bagenda bakuuma batya waka mwana wattu bajja kuba batubuulira bo bakyogerako kigwekole kintu kimutuula kalira mukwano nkomawo mukwano tobaawo yobata kulimoti